we are going to see Criminal Procedure Code. Already we have seen in Criminal Procedure Code up to section 203. இந்த வகுப்பில் நாம் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பற்றி பார்த்து வருகிறோம். இதுவரை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் பிரிவு 203 அத்தியாயம் 15 வரை பார்த்துள்ளோம். அடுத்து அத்தியாயம் 16. So, a police filed a report, prepare a report under 173 CRPC of laying the final report before the court. Then the court, after going through the entire records filed by the final report and take cognizance of the offence. So, when there is a prima facie case made out, it can be triable. The offence is, there is as stated in the final report, the offence is committed by the accused stated in the final report and took the cognizance. So, the case is taken on file. That is called police case. Then it is taken up file under 190 of CRPC, taking cognizance upon a police report. Then under section 200, a private complaint procedure. A complaint will be filed by the affected victim himself directly to the court. Without intervention of the police, a complaint is directly filed. The case is taken on file. These are the scope for the taking a cognizance upon a police report, upon a private complaint. So, ஒரு குற்றவியல் வழக்கு என்பது புலனாய்வு அதிகாரி தன்னுடைய இறுதி அறிக்கை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 173, த சார்ஜ் ஃபைனல் ரிப்போர்ட், இறுதி அறிக்கை, அதை நீதிமன்றத்தில் இந்தந்த எதிரிகள் இந்தந்த குற்றங்கள் புரிந்துள்ளார் என்பதை நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவிக்கும் பட்சத்தில் நீதிமன்றம் அதனை உடனே கோப்புக்கு எடுக்கிறது. 190 படி கோப்புக்கு இருக்கிறது. அது எந்தெந்த வழக்கெல்லாம் எப்படி இருந்தால் கோப்புக்கு எடுக்கணும்னு பார்த்துருக்குறோம். அது போலீஸ் தாக்கல் செய்த அரசு தரப்பு வழக்கு. பாதிக்கப்பட்ட நபரே குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 200 தனி புகார் கொடுத்து அதனை பிரமாண வாக்குமூலங்கள் யாருக்கு விசாரிக்கணும்னு பார்த்து, எந்தெந்த வழக்கு எப்படி விசாரிக்கணும்னு பார்த்து வழக்கை அந்த புகாரின் அடிப்படையில் அந்த எதிரி, அந்த புகாரில் கொடுக்கப்பட்ட எதிரி குற்றம் புரிந்தால் என்பதை நீதிமன்றம் கருதுமானால் அதை கோப்பிற்கு எடுத்து வழக்கினை ஒரு பதிவு எண் கொடுக்கும். இப்போ செஷன்ஸ் கேஸ்னா பிஆர்சி, ஆர்டினரி கேலண்டர் கேஸ், STC summary trial case. There are 3 cases are taken up file. Depends upon the nature of offence. Calendar case number 4 register is maintained. STC summary trial cases, the STC registry is maintained, and PRC, there is if it is taken as a PRC, it is a case is exclusively triable by sessions, then it is taken on the file and numbered as PRC number. So, these are the fundamental procedure. So, after that, the court has to bring the accused to answer the charges filed against him. ஸோ அந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் அந்த எதிரி மீது குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்க வேண்டுமென்றால் அந்த எதிரியை நீதிமன்றத்திற்கு வரவழைக்க வேண்டும். That is the procedure, commencement of the proceedings. So, chapter 16 begins with the commencement of the case after taken up the case on file by the court. Then the court can ask the accused to be present. How the accused can be secured? There are 2 processes, the issue of process. Like in civil court,
the case is filed and taken up summon. The summon witness bada is filed by the party, upon which the summon is sent to the Nasser section. The Nasser section, through process server, the summon is served. That is the process of securing the defense. Likewise, in criminal side, securing the accused by way of issuing process. Generally, if in opinion of the magistrate 204 I am reading, issue of process, taking cognizance there is a sufficient proceeding, the case appears to summons case. If it is summons case, that is punishable within 2 years. He shall issue his summons for attendance of the accused. அந்த நீதிமன்றத்தில் அழைப்பானை அனுப்பி அந்த எதிரியை ஆஜர்படுத்த கோரலாம், ஆஜராக சொல்லி கோரலாம். If it is a warrant case, he may issue warrant, or if he thinks but summons. Warrant case இருந்தால் above punishment is above 2 years, the court can directly issue warrant, or it can issue summons according to the for cause to be brought up and appear to certain time before, and some other magistrate having jurisdiction. So the magistrate can issue summons to the accused directly first. The case is taken up, the summon will be prescribed form. In the civil procedure code, there is a summon form is prescribed. In that form, the accused and the case number and the charges, offences are filled up, and it is usually the accused summon is signed by the magistrate himself. So the accused summon will be issued to the ஒரு அழைப்பானை அனுப்பி நீதிமன்றத்தில் அவரை ஆஜர்படுத்த கோரலாம். Then how the summon is served upon the accused, that is the already we have seen issues service of summon by the police in the previous chapters. ஒரு அழைப்பானை எவ்வாறு அதனை சார்வு செய்யலாம் என்பதை இதற்கு முன்பே வாரன் ப்ராசஸ், சம்மன் ப்ராசஸ் பார்த்தோம். ஒரு காவல் அதிகாரியிடம் அந்த இறுதி அறிக்கை கொடுத்த காவல் அதிகாரி அந்த காவல் நிலைய அதிகாரியிடம் சம்மனை கொடுத்து அவர் அந்த வழக்கிலிருந்து சில காவலர்களை அனுப்பி அந்த எதிரிக்கு சம்மனை சார்வு செய்ய உத்தரவிடலாம். So summon will be handed over to the police if it is case is taken on the final report filed by the police. If it is a police case, the summon ஒரு காவல்துறை அதிகாரி நீதிமன்றத்தில் இறுதி அறிக்கை சார்ஜ் ஷீட் தாக்கல் செய்து அது வழக்கு கோர்க்கப்படுத்தால் அந்த சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலைய அதிகாரிக்கு சம்மனை சார்பு செய்து அந்த எதிரி ஆஜர்படுத்துங்கள் என்று சம்மன் வழங்கப்படும், அழைப்பாணை வழங்கப்படும். ஸோ அந்த அழைப்பாணை பெற்றுக்கொண்டு அவர் அந்த எதிரிக்கு சார்பு செய்து அவரை ஆஜர்படுத்துவார்கள். அதர்வைஸ் if it is a private complaint filed under section 200, you have to file a process memo. Like in BATA, in civil side, it is a process memo, and you have to file a registered acknowledgement cover with stamped, properly posted, stamped. You have to pay the process fee also. Then the summon will be sent to the accused by registered post if it is a private complaint. That is the procedure contemplated. Then no summons warrant should be again under the until the list of prosecution has been filed. Generally, list of prosecution witness has to be filed. Generally, along with the final report, the list of witness is included always. If the list of witness is not furnished, then the prosecution has to file the list of witnesses. In private complaint, the complaint should mention the list of witnesses going to be examined in the private complaint itself. That is if list of witnesses is not furnished, then the court will not issue summons. So ஒரு சாட்சிகள் பட்டியல், அந்த வழக்குக்கு யாரை சாட்சியாக விசாரிக்கப்படுவார்கள் என்பதை ஒரு சாட்சிகள் பட்டியலை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு தாக்கல் செய்யவில்லையானால் நீதிமன்றம் அழைப்பாணை அனுப்பக்கூடாது. ஷல். So that is the procedure.
In a proceeding instituted upon a complaint in writing, every summons and warrant shall be accompanied by copy of complaint. So already I have stated the process summons will be sent to the accused if it is a private complaint filed under section 200. Summons will be sent to the accused by registered post. But along with the summons, the copy of complaint filed under 200, the document should be enclosed with the summons. அந்த அழைப்பாணையுடன் அந்த புகாரின் நகலை வைத்து அந்த அழைப்பாணையுடன் அந்த எதிரிக்கு பதிவஞ்ச தபாலில் அனுப்ப வேண்டும். That is the process to be filed. Then subsection 4, 204 subsection 4. Where any law bar time in force, process fee, other fees payable, no process fee issued until the fees are paid. So usually process fee is fixed by the High Court and also state government. As per Tamil Nadu Court Fees Act, what is the process fee to issue summons to an accused will be fixed. Then that court fees should be affixed in the process memo. Whenever you are filing a process memo, you have to affix the stamp, value of the stamp required to pay the process, that is the process fee. If no process fee is paid, the complaint may be dismissed. If process is not filed duly, even in spite of the order of the court, then the court is entitled to dismiss the complaint. No process is filed, it can be dismissed. That is under subsection 4, 204 subsection 4. Nothing they can redeem to affect the provisions of 87. Section 87, a party can, the court is entitled to get a bond when a person appear before the court. For his further appearance, the court is entitled to get a bond. ஒரு இதில் வந்து அழைப்பாணை ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க, அழைப்பாணை வாங்கிட்டு வர்றாரு, அவருக்கு வந்து பாண்டு பெயில் பாண்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லி செக்ஷன் 87 ஜாமீன்தார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து நீதிமன்றத்தில் இனிமேல் கொண்டு இந்த வழக்கில் தொடர்ந்து ஆஜராகுங்கிறதுக்கு பாண்ட் எழுதி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாம். The court is entitled to ask to execute a bond for subsequent appearance till the disposal of the case. Then normally when FIR is registered, the accused used to be arrested or he will get the bail, anticipated bail. If he is arrested, he will get a regular bail. If it is anticipated bail, he will surrender before the court and obtain the bail. At the time of releasing him in the court will get a bond. So if a bail bond is executed, the accused is already released on bail during the investigation period, then there is no need to invoke the section 87. ஒரு வழக்கில் காவல்துறை அதிகாரி புலனாய்வு செய்யும் பொழுது சிலவர்களை கைது செய்வார்கள். கைது செய்து சிறையில் அடைத்த முன்பு அவரை பிணை மனு தாக்கல் செய்து பிணையில் விடும் பொழுது அவர்கள் பிணை பத்திரம் எழுதி கொடுத்து ஜாமீன்தாருடன் பிணை பத்திரம் எழுதி கொடுத்து செல்வார்கள். அவ்வாறு பிணை பத்திரம் எழுதி கொடுத்து விட்டு சென்றால் அவர்கள் 87 அடிப்படையில் பத்திரம் எதுவும் எழுதி தர வேண்டியதில்லை. தனி புகாராக இருந்தால் நீதிமன்றம் அவர் ஆஜராகும் பொழுது சம அழைப்பாணை பெற்று நீங்கள் தனியாக ஜாமீன்தாருடன் வந்து பாண்ட் எழுதி கொடுங்கள், கடைசி வரை வருவேன் என்று. That is the procedure can be invoked under section. Then arrest and strength of the warrant issued under 204 brought before the magistrate can be remanded to the judicial custody. இப்போ 204 எடுத்தோன்னே டைரெக்டாக வாரண்ட் போட்டு கைது பண்ணிட்டு வந்தால் அவரை நீதிமன்ற காவலுக்கு அரசு ரிமாண்ட் பண்ணலாமா? That is the question. When adjournment is granted as stated under section 309, if accused is in custody, the court may by a warrant or arrest of remand of the accused. Such a statement under 209 cannot be understood as one which says that after taking cognizance of offence and commencement of trial, the court can remand the accused one if he is in custody under subsection 309 says.
Remand of the accused to the circumstances mentioned in the right of the section 309 can be set after taking cognizance after commencement of the trial. Court is not having power to remand the accused who is not in custody. ஒருத்தர் வந்து புலனாய்வு செய்கிறப்போ when under the investigation the person was arrested, subsequently a charge sheet was filed, but the person will not file any bail application, or he will not furnish any surety after order is granted, still he is in custody. The court can remand him further after taking cognizance upon the final report while he is in custody. Certain criminals are not at all given. Habitual offenders in theft cases, robbery cases, the court can refuse the bail, and the police officer will lay the charge sheet final report under 173, and the case will be taken up while he is in custody. Then he can be remanded. Otherwise, an accused appearing before a court under 204, he should not be remanded. That is the ruling. Vinodhan versus Sub-Inspector of Police, 2003, MLJ, criminal page 382. Complaint dismissal. Even the no process fee is paid, complaint is dismissed. Then that is the where complaint had sold all his shares and no longer shareholder, where on fact that the right of the complaint have been crystallized by order of civil court, hence dismissal of complaint is not illegal. ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க, அது சிவில் கோர்ட்டில் அவருக்கு உண்டான வந்துருச்சுன்னு சொல்லி, அதனால் தப்பில்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. டி கணேசன் வெர்சஸ் வி நடராஜன், 2005, 3 CTC, page 405. Issue of summons. It has been held that magistrate has no jurisdiction to rule order where the accused person was summoned. When an order summons was issued, whether the court is entitled to recall the issuance of summons, சம்மனை திரும்ப பெறுங்கள் என்று ரீகால் பண்ண மனு போட முடியுமா என்றால் போட முடியாது. தட் இஸ் தி எவர் அட்வர்டைசிங் பிரைவேட் லிமிடெட் வெர்சஸ் ஸ்டேட், 2007, 1 MLJ, criminal page 1393. Then next section. The magistrate may dispense with the personal attendance of the accused. ஒரு நீதிமன்றம் whether he is exempted from appearing from the court after receipt of summons. In certain cases, the magistrate is entitled to appear through counsel. Like in civil case, a counsel can appear, for which special wakalat be filed according to 205. When a special wakalat is filed, the accused need not appear. The counsel can represent on behalf of the accused. That is the provision of section 205. ஒரு நீதிமன்றத்தில் எதிரி ஆஜராக தேவையில்லை, அவருடைய வழக்கறிஞர் ஆஜராகலாம். அதற்கு ஸ்பெஷல் வக்காலத்து போட்டு இந்த 205 மனு தாக்கல் செய்து எனக்கு பதிலாக வழக்கறிஞர் ஆஜராகுவார் என்று என்னுடைய வழக்கில் மனு தாக்கல் செய்து உத்தரவு பெற்றுக்கொள்ளலாம். 205, தட் இஸ் தி 205%. அந்த எதிரிக்கு பர்சனல் அட்டண்டன்ஸ், he need not appear before the court. His attendance can be dispensed by the court. When where a magistrate issues summons, he may reason to dispense with the personal attendance of the accused and permit to appear through his pleader. So the court can permit he can appear through pleader. Summon is received, he will give an affidavit and wakalat and petition. The counsel will file a petition under 205 along with affidavit and petition and wakalat. The court can grant permission to the accused to appear through pleader. That is the procedure. ஸோ ஒரு வழக்கில் சம்மன் வந்த பிற்பாடு அந்த எதிரி தான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவதற்கு வழக்கறிஞர் ஆஜராகிறேன் என்று பிரமாண பத்திரிகை மற்றும் மனு ஆனது 205 தாக்கல் செய்து
ஒரு வக்காலத்தை உடன் வைத்து எனக்கு அனுமதி அளிங்கள் என்றால் நீதிமன்றம் அனுமதிக்கலாம். 205 can be invoked, he can be permitted to appear through counsel. But magistrate inquiry and trial as the case may discretion of the case that the personal of the accused necessary for enforced attendance in the manner herewith. So, the certain for proceedings accused has to appear in person. For framing charge, question can be asked under 313 section 313 CRPC. The accused must bound to appear, he has to give answer. That is the procedure contemplated. So, his personal attendance can be dispensed. அவருடைய நேரடி ஆஜராவதை விலக்கு அளிக்கலாம். அவ்வாறு விலக்கு அளித்திருந்தாலும் சில நேரங்களில் அவர் நேரடியாக ஆஜராகுவதற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். அட் த டைம் ஆஃப் ஃப்ரேமிங் சார்ஜ், அது மாதிரி குற்றச்சாட்டு வணையும் பொழுது குற்றச்சாட்டுக்கு அவரை வினாவ வேண்டும், அவர் பதில் கூற வேண்டும். The court can ask the charge, what is your answer? Whether you are admitting the charge filed by the police, he has to answer the charge. He has to deny or he has to admit the charge, for which he has to appear in person. In such a situation, whenever a charge framing is ordered, the court can direct the accused to appear before and answer the charge when his personal attendance is dispensed. ஒருவருடைய தனிப்பட்ட முறையில் ஆஜராவது விலக்களித்திருந்தாலும் ஒரு வழக்கினை குற்றச்சாட்டு வணைவதற்காக நீங்கள் நேரடியாக எதிரி ஆஜர்படுத்தி அன்று ஆஜராகி இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் அளியுங்கள் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். அதே போன்று 313 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் கேள்விகள் கேட்பதற்கு எதிரி ஆஜராகி பதில் அளியுங்கள், இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். That is the 205 subsection 2. So, even though his personal attendance can be dispensed, for certain proceedings the court can ask to appear the accused in person. சில நேரங்களில் அவரை ஆஜராக சொல்லி சில நடைமுறைகளுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம், அவர் விலக்கு அளித்திருந்தாலும். That is the example I have given, framing of charge in 313 questioning. Considering there is no guarantee that the petitioner would again come forward to disown his commitment made permitting the petitioner with blank order dispensing into personal attendance at the hearing, lock, stock and barrel as it comes to pride for, and therefore petitioner does not become entitled to benefit of judgment and decision of the appellate court. அவர் பேரண்ட் ஆர்டர் போட்டு பண்ணால் அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் பிரகாரம் கொடுக்க முடியாது. தட் இஸ் டி வல்லப்பன் வெர்சஸ் காந்த புஷ்பம் 2004 2 CTC page 518. So, examination of the accused, exemption from personal attendance. It has been held that the court can dispense with personal in case of filed under 138. So, தனி புகார் காசோலை வழக்குகளில் ஆஜராவதிலிருந்து விலக்களிக்கலாம். சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. 138 அப்பீல் வக்கீல் மூலமாக ஆஜராகலாம். அதுக்கு எந்தெந்த சூழ்நிலை, வாட் ஆர் தி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், வேரியஸ் சைட்டேஷன்ஸ் ஆர் தேர். தென் பர்சன் கேன் பி 138, தட் இஸ் தி ஆர் ராமச்சந்திர ராவ் வெர்சஸ் எட்டாப் MP 2005 2 CTC page 417 Andhra Pradesh. Likewise, Sokalingam versus Swastik Filaments Private Limited Chennai 2003 MLJ criminal page 641. Power of magistrate. It has been held that power magistrate under 205 cannot be subscribed for issuing guidelines. Order of magistrate should not result in unnecessary harassment to the accused and the same that does not cause prejudice to the complaint. இந்த மாதிரி தான் இந்த சூழ்நிலையில் தான் இந்த 205 இன்வோக் பண்ண வேண்டிய எந்த கைட்லைனும் கொடுக்க முடியாதுன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு. There cannot be any guideline can be issued to the lower courts to invoke the provisions of 205. Under what circumstances it can be ordered, under what circumstances cannot be granted. Such guidelines cannot be given. That is the TGN Kumar versus State of Kerala 2011 1 CTC page 627 Supreme Court.
AR 2011, Supreme Court, page 708. That is the citations. Then special summons in case of petty offense. சிலது வந்து ஃபைன் 50 ரூபா 100 ரூபா அப்படின்னு போடுவாங்க. இன் ஓல்டன் டேஸ் as per Labor Act, in the Municipality Act, certain summary cases are filed. Only fine can be imposed. Meager amount of rupees 100 or 50 rupees likewise. சில வழக்குகளில் வந்து சின்ன வழக்காக இருக்கும். அதில் வந்து அபராதமே 100 ரூபா 50 ரூபா விதிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி வழக்குகளை வந்து சம்மன் எஸ்டிசியாக எடுத்து அந்த சம்மன்லேயே நீங்கள் வந்து ஃபைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி பணம் கட்டுறனா அந்த சம்மன்கார்ட்டே பணத்தை கட்டிடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். பெட்டி அஃபென்சஸ், ஸ்பெஷல் கேசஸ். In case the opinion taking cognizance and the summon can be disposed under 260 summary trial proceedings. That is 260 contemplate the summary trial proceedings. The magistrate, except where for reason to be recorded in writing, contrary issue summons to the accused requiring to enter appearance in person or by pleader on special date and decide to plead guilty charge without appearing before the matter, transmit the specified date and by post by messenger to the magistrate said plea in writing, the amount fine specified in the summon if he desires to appear by pleader and plead guilty, and he can authorize in writing the pleader and plead guilty in charge of the and pay the fine through such a pleader. நீங்கள் இந்த அழைப்பாணையில் கூறியுள்ள வழக்கினை ஒத்துக்கொண்டு அபராதம் செலுத்துவதால் 100 ரூபாய் அபராதம் அனுப்பி வையுங்கள். அல்லது தட் இஸ் தி 206, நீங்கள் வழக்கறிஞர் மூலமாக ஆஜராகி வழக்கறிஞருக்கு அதிகாரம் கொடுத்து உங்கள் சார்பாக ஆஜராக சொல்லி ஸ்பெஷல் வக்காலத் பி ஃபைல் 205, and also you can file an affidavit in writing, and he can appear through pleader. The pleader can admit the offence and pay the fine. அந்த தனக்கு சார்பாக வழக்கறிஞர் ஆஜராகி வழக்கினை ஒத்துக்கொண்டு அந்த வழக்கு அபராத தொகையை நான் செலுத்துகிறேன் என்று கூறி வழக்கறிஞர் மூலம் ஆஜராகி அந்த ஃபைன் அபராதத்தை செலுத்தலாம். தட் இஸ் தி 206. ஸ்பெஷல் கேசஸ், பெட்டி அஃபென்சஸ். பெட்டி அஃபென்ஸ்னால் சும்மா அந்த ஃபைன் மட்டும் போடுறது, சிறு வழக்குகள். provided the amount specified in summons shall not be exceed 1000 rupees. ஸோ 1000 ரூபாய்க்கு மேலே ஃபைன் போடுறதா இருந்ததுன்னா ஸ்பெஷல் சம்மன் கொடுக்க முடியாது. ஃபைன் இஸ் இம்போஸ்ட் மோர் தேன் 5000 rupees, the special summon cannot be issued. Up to 1000 rupees, the amount special summon can be issued. That is the provision. For purpose of petty offence means offence punishable. Petty offence என்ன? சிறு வழக்கு. ஃபைன் எக்ஸீடிங் 1000 rupees, 1000 ரூபாய்க்கு அதிகமாக ஃபைன் இல்லாதுன்னா அது பெட்டி அஃபென்ஸ் என்று சொல்லலாம். பெட்டி கேசஸ் அப்படின்னு பேர். பட் டஸ் நாட் அஃபென்ஸ் வித் மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆர் எனி அதெல்லாம் ப்ரொவைட் த கன்விக்ஷன் ஆஃப் த அக்யூஸ் இன் இஸ் ஆப்சன்ஸ் பிளீ ஆஃப் கில்டி. சில வந்து அவர் அவர் வந்து ஒத்துக்கொண்டால் தண்டனை கொடுக்கலாம், சிறை தண்டனை கொடுக்கலாம் என்ற வழக்கில் இந்த பெட்டி அஃபென்ஸுங்கிறது சொல்ல முடியாது. மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் அஃபென்ஸு வந்து அவருக்கு சிறை தண்டனை கொடுக்கலாம், ஃபைனும் போடலான் இருக்கும் சிலதில். ஸோ அந்த மாதிரி குற்றங்களை வந்து பெட்டி அஃபென்ஸை எடுத்துக்க முடியாது. பெட்டி அஃபென்ஸ் மீன்ஸ் எ ஃபைன் அப் டு 1000 rupees கேன் பி இம்போஸ்ட், தென் ஒன்லி சம்மன்ஸ் கேன் பி சென்ட். Petty offence is defined. An offence is which is punishable up to 1000 rupees fine. If an offence is punishable along with the fine and imprisonment, and if he admits the offence, pleads guilty, imprisonment can be avoided, then it cannot be considered as petty offence like Motor Vehicles Act or any other provision. The state government by notification empower the magistrate to exercise power under subsection 1. மாநில அரசு இந்தந்த குற்றங்களுக்கு நீங்கள் இந்த 206ஐ பயன்படுத்தலாம்
The court, the central government may pass an order direct the magistrate. You can invoke section 206. What are the offences can be invoked for 206 can be given, direction can be given by the state government or compoundable offence not exceeding 3 months. Compoundable offence with not exceeding 3 months. ஒரு இவரும் பைசல் செய்யக்கூடிய வழக்கு சிறை தண்டனை 3 மாதத்திற்குள் இருந்தால் அந்த வழக்கினையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ தட் இஸ் தி இம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபைன் ஒன்லி would meet end of the justice. That is the appearing and pleading the guilty. Then, so the accused appeared, summon was received, summon after receipt of the first hearing, he is appearing before the court. Then what is the procedure? ஸோ அழைப்பானை பெற்றுக்கொண்டு அந்த எதிரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிவிடுகிறார். தென் வாட் இஸ் என்ன நடைமுறை நீதிமன்றம் மேற்கொள்ள வேண்டும்? அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான பின்னிட்டு if it is a police report, all the FIR from FIR, statement of the accused and final report and list of witness, entire charge sheet, copy of the entire prosecution case should be furnished to the accused. So copies, furnishing copies. So then only he is able to prepare his defense. What is the case of the prosecution? What is the offense is committed? Who are the witnesses? What are the witnesses are examined by the prosecution? Then only he is entitled to prepare the case in his defense in future. So the prosecution report, that is the police report, final report, entire statements, FIR, what are the investigations and if it is a wound certificate or any forensic report, post-mortem report, whatever it is available and prepared under the course of investigation, copies of all the documents and statements recorded under 161 should be, copy of all documents should be furnished to the accused. That is the furnishing copy. Under supply of copies to the accused, police report or other documents. காவல் அறிக்கை, காவலர் அறிக்கையின் அடிப்படையில் வழக்கு தொடர்ந்தால் அந்த காவலர் அறிக்கை மற்றும் அதர ஆவணங்களை எதிரிக்கு இலவச நகல் வழங்க வேண்டும். In case where the proceeding has been instituted on a police report, ஸோ காவல்துறை அதிகாரி இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்த பிறப்பு ஒரு வழக்கு ஆரம்பித்தால் the magistrate shall without delay furnish to the accused free copy, இலவசமாக வழங்க வேண்டும். காப்பி ஆஃப் ஃபாலோயிங் which, கீழ்கண்ட ஆவணங்களை இலவசமாக வழங்க. இந்த போலீஸ் ரிப்போர்ட், இறுதி அறிக்கை சார்ஜ் ஷீட், first information report, FIR copy, then statement recorded under 161, that is the 207, 161, prosecution witnesses examined, excluding the part and the request and the requisition and made under the 173. Confession statement recorded, that copy should be given under 164. Any other document relevant extra forwarded to the police upon which prosecution is relying. ப்ராசிக்யூஷன் சைடில் எந்தெந்த ஆவணங்களை தங்கள் தரப்பு ஆவணங்களாக தாக்கல் செய்துள்ள அனைத்து ஆவணங்களுக்கும் இலவச நகல் வழங்க வேண்டும். That is the furnishing free of copies. The above said documents should be, all the copies should be, that is the furnishing copy is the next. After the appearance, as quick as possible, the court should give free of cost, free copy of entire police report. If it is a private complaint, then the complaint and other documents. This is 207 is relating to police report. Provided magistrate after perusing such a part of statement upon and consider reason given by the firm, request a direct copy of the part of the and magistrate things proper furnished to the accused. So at the end of the day, the police final report will give the what are the copies to be given to the accused, entitled to the accused, is stated by the police himself. After perusing them, the court will give the copies of them. Provided that further magistrate is added any document referred and by voluminized, ஒரு புஸ்தகம் மாதிரி இருக்குது, அப்படி இருந்தால் instead of furnishing copy with direct, he will
only allowed to inspect either personally through pleader. புக்காக இருக்குது. சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் கேசஸ், cooperative offences, cooperative securities, misappropriation of funds, voluminous documents. Here together all accounts books are produced. Whether copies of all accounts books can be given, that cannot be done. The accused is entitled to peruse the accounts book maintained in the cooperative society. This is one of the example. ஸோ சில வழக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கோஆப்ரேட்டிவ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் அதிகாரிகள் அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபண்டில் சில குற்றங்கள் புரிஞ்சிருப்பாங்க, மிஸ்அப்ராப்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க, கிரிமினல் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்டு. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டினுடைய 4 வருஷம் 3 வருஷம் கணக்கு ஒரு 30-40 ரெஜிஸ்டரே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அனைத்து அந்த ரெஜிஸ்டர் அத்தனையும் காப்பீஸ் கொடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி இந்த அக்யூஸ் வழக்கறிஞர் மூலம் அதை பெருஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் 207 proviso. Appearance of when their case is taken on file by special judge, on appearance of the accused, summon copies and shall be furnished to the accused when the charges under 451 IPC under 12 law prevention of corruption as explained to the accused pleaded not guilty, which was confirmed. அவர் ஆஜராகி அந்த காப்பீஸ் கொடுத்து சார்ஜ் மேலே இப்படி குற்றச்சாட்டு போட்டிருக்கு என்ன சொல்லின்னு கேட்டேன்னே அவர் அது பொய்ன்னு சொல்லி மறுக்கிறார். he does not plead guilty, குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை and confirm. That is the Kancharla Veeraya vs. State 2007 1 MLJ criminal page 1300 Madras. Furnishing copy of statement 207 criminal procedure conduct furnishing copy recorded and document collected not translated of such documents. If error is committed by advising in translation, they will definitely made as issue by the accused in view of the allocate the process of trial. சிலதுக்கெல்லாம் எனக்கு அர்த்தம் தெரியாது, தமிழில் கொடுங்க, இங்கிலீஷில் கொடுங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கக்கூடாது. KS குமார் vs. State 2007 1 Law Weekly criminal page 261. The scope of 207 CRP does not the accused is entitled to be furnished with copies records translated in Tamil. தமிழில் கொடுத்து தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அன்பு சிவலிங்கம் vs. State 2011 1 Law Weekly criminal page 245. Equivalent citation 2011 3 MLJ criminal 5 page. Then a private complaint is filed for offence which is exclusively triable by court of sessions. ஒரு தனி புகார் அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கப்படும் குற்றத்தை பொறுத்து ஒரு தனி புகார் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. அதற்கு என்னென்ன நகல்கள் வழங்கப்பட வேண்டும்? அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கத்தக்க தனி புகார். A private complaint is filed. The offence stated in the private complaint is exclusively triable by court of sessions. Then what are the copies to be furnished to the accused? That is the 208. Where in case instituted otherwise than a police, காவல்துறை அதிகாரி இல்லாமல் வேறு முறையில், அதாவது private complaint is instituted, it appears to issue process under 204 that it is exclusive triable by court of sessions. So it is at the time of filing complaint, after examining the accused, the case is exclusive. Suppose a 302 offense or 436 தீ ஒரு வீட்டுக்கு தீ வைக்கிறாங்க அல்லது கொலை குற்றம் ஒரு 307, அது ஒரு ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ட்ரையபிள் பை கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ். ஸோ வென் a private complaint is filed for offence committed under 306 or 307 or 302, the magistrate took cognizance of the same and issue process under 204, and it is the court without delay furnish the free of cost copy of the following. கீழ்கண்ட நகல்களை இலவசமாக வழங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்டட் அண்டர் 200 and section 202. The sworn statement of accused
and sworn statement of each and every witness should be recorded in the case of an offense is exclusively triable by sessions. ஒரு அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கப்படும் வழக்குகளில் அனைத்து சாட்சிகளுடைய சோன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்டு பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கிறோம். அதனுடைய அனைத்து நகல்களையும் வழங்க வேண்டும். ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் ரெக்கார்டட் அண்டர் 161 ஆர் 164, ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து 161 164 இருந்தால் அது ஏதாவது ரெஃபர் ஆகி மாதிரி ஒரு ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதையும் கொடுக்க வேண்டும். எனி டாக்குமெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பிஃபோர் தி கோர்ட் ஆன் விச் தி ப்ராசிக்யூஷன் ரிலை, அரசு தரப்பில் எந்தெந்த ஆவணங்களை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துவாரோ அனைத்து ஆவணங்கள். ஸோ the case is lays on the certain document upon which the prosecution lays, upon which the prosecution entitled to prove the case. So what are the documents upon which the prosecution lays? All the documents purporting to commission of offence should be furnished free of copy to the accused, provided if matched any document is voluminous. Already I have said, ஒரு புஸ்தகம் மாதிரி இருந்தால் அதற்கு வந்து பர்சனலாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம், அவரே பண்ணலாம் அல்லது ப்ளீடர் பண்ணலாம். தட் இஸ் தி furnishing copies. That is the two modes. One is report given by the police. 207 is invoked. A private complaint exclusively triable by court of sessions. 208 is invoked. That is the procedure. Then commitment of the case to court of sessions when of the exclusively triable by court of sessions. So the magistrate can take cognizance an offence which is triable by exclusively court of sessions. ஒரு அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கத்தக்க வழக்கினை நீதிமன்றம், செஷன்ஸ் நீதிமன்றம் நேரடியாக கோப்பிற்கு எடுக்கக்கூடாது. ஸோ அதில் வந்து நீதித்துறை நடுவர் முன்பு தான் அந்த போலீஸ் வந்து காவல் அதிகாரி இறுதி அறிக்கை தாக்கல். The police is entitled to file charge it for an offence under section 302 before a magistrate exclusive jurisdiction of that particular session. After perusing the entire records, the offence is triable by court of sessions, and to take the cognizance and issue summons, the accused will appear before the court. The procedure contemplated under 207, so the magistrate is not entitled to try the case because it is exclusively triable by court of sessions. ஸோ ஒரு வழக்கு வந்து காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஒரு கொலை குற்ற வழக்கு, கொலை முயற்சி வழக்கு, அந்த மாதிரி அமர்வு நீதிபதியை அந்த ஷெட்யூல் 1 பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த கேஸ் வந்து அமர்வு நீதிபதியால் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய வழக்குன்னு இருக்குது. அதில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்த பிற்பாடு அந்த வழக்கினை கோப்பிற்கு பிஆர்சியாக கோப்பிற்கு எடுக்கும். அவ்வாறு பிஆர்சியாக கோப்பிக்கு எடுத்து அந்த அக்யூஸ் ஆஜராக சொல்லி ஆஜராகி விடுகிறார். அவருக்கு இலவச நகல் வழங்கப்படுகிறது. ஸோ ஆஃப்டர் ஃபர்னிஷிங் காப்பீஸ் ஆஃப் ஆல் த டாக்குமெண்ட் அண்டர் 207, the case is exclusive. Then the court can send the entire file to the court of sessions. So the entire file will be set. That is called committal proceedings. It can commit the case to the sessions court. So the magistrate, நீதித்துறை நடுவர் அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு அந்த வழக்கின் அனைத்து கோப்புகளையும் அனுப்பி அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பிவிடுவார்கள். அந்த நீதிமன்றம் அதன் பின்னிட்டு வழக்கினை கோப்பிற்கு எடுத்து விசாரிக்கும். That is the committal proceedings. When a case is instated on a police report, otherwise if it is a private complaint, it is exclusive triable by police sessions judge, or a private complaint is lodged which is exclusive triable by sessions judge. The accused appear or brought before the magistrate where he is in custody of the court without getting bail. Then the magistrate exclusive trial by court, he shall commit the after complying the 207 and 205, 208. So he has to observe the procedure contemplated, the furnishing copy to the accused. So அந்த அமர்வு வழக்கில் இலவசமாக நகல்கள் அனைத்தும் வழங்கப்பட வேண்டும். அந்த நடைமுறையை 207 208 என்ன நடைமுறை இருக்குதோ அந்த நடைமுறைப்படி இலவச நகல் வழக்கு நகல் அனைத்தும் வழங்கப்பட வேண்டும். And subject relating to bail and remand the accused until committal has been made.
So the court can send the accused along with the bundle to appear before the court of sessions. That is called committal proceedings. The bundle will be committed to the sessions court to try the same by the sessions court, which is triable by sessions offense. அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கப்படுகிற வழக்கினை அமர்வு நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி அமர்வு நீதிமன்றம் அந்த வழக்கினை விசாரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வது. That is called committal proceeding. Subject to the bail, remand and custody until the conclusion of the trial. அதில் கஸ்டடியில் இருந்தால் அப்படியே கஸ்டடி செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சிடலாம். Send to the court of the case entire bundle and the documents are produced in evidence. So the entire bundle of the case, original bundle will be sent to the court of sessions. Notify the public prosecutor commitment the case to the court of sessions. The case is committed. A notice will be sent to the public prosecutor. Notice copy of the committal proceedings. Committal order will be passed. That is an order for committal will be passed. At the எதிரி கேட்பாங்க, when the committal proceedings is given, உங்களுக்கு வழக்கறிஞர் வச்சு ஆதராக whether you are entitled to have an advocate free of cost, or you are having sufficient means to appoint advocate to conduct the case. The question will be asked at the time of committal proceedings. உங்களுக்கு வழக்கறிஞர் வைத்து வாதாட வசதி இருக்கிறதா? வசதி இருக்கிறது என்றால் அவர் வேறு வழக்கறிஞரை வைத்து வாதாடிக்கொள்வார். வசதி இல்லை என்றால் free legal aid, a counsel from free legal aid can be appointed to defend the case of the accused. That is, the procedure is contemplated under 209. This is not found place in the 209 CRPC. That is the usual procedure. Then 2010 stay of criminal cases. ஒரு வழக்கனை ஒரு தனி புகார் ஒன்று போட்டுறாங்க. அதே சமயம் ஒரு போலீஸ் கேஸு சைமல்டேனியஸாக இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டுருக்குது. ஒரே அஃபென்ஸ், சேம் அஃபென்ஸ், police registered an FIR, a private complaint is also filed. When a case is instituted otherwise on a police report, தனி புகார், a private complaint is filed. It is made to appear to the magistrate during the course of inquiry, trial, bail, where the investigation is by the police in progress in relation to the capture. Already a private complaint is filed. It is came to the light of the court that there is a FIR was registered and investigation is conducted by the police, and it came to the knowledge of the court that there is a police case already under investigation, and when the private complaint is pending, the court can pass an order and shall stay the proceedings of the private complaint till the filing of the final report by the police. அந்த புலனாய்வு விசாரணை முடித்து இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு இந்த தனி புகாரினை நடத்துவதற்கு தடை விதிக்கலாம். So when both proceedings are continued by a party on private complaint and police investigation, a party, an accused is entitled to file a petition under 210 CRPC to get stay of the private complaint till the conclusion of police investigation. That is, stay order can be given. If a report made under the final 173, final report is given after conclusion of investigation and taken by the magistrate against the accused in the complaint, and the magistrate can try together the complaint and arresting at the police and the instituted. So both cases clubbed as one case and can be tried as one case. The police report, final report 173 is obtained and a private complaint is pending. Completion of investigation, the case will be clubbed as one case and the offences stated in both cases and can be tried together, and that is the procedure. If police report does not relate to the accused complaint, the magistrate does not take on the police, he shall proceed with inquiry and trial. The police report does not relate to an accused of complaint, அந்த ப்ரைவேட் கம்பெனியில் உள்ள எதிரியின் மீது எந்த புகாரும் இல்லை, அந்த ரிப்போர்ட்டில் இல்லை என்றால்
அந்த தனி புகாரினை தொடர்ந்து விசாரிக்கலாம். ஸோ when the final report does not filed against the present accused of the private complaint as contemplated in 210 subsection 1, and the accused found in the private complaint there is no report filed by the police officer against him, then the court can pass an order to proceed with the private complaint and the trial will be commenced in accordance with the law. That is the procedure contemplated under CRPC. These are the commencement of the proceedings. ஒரு வழக்கு எப்பொழுது ஆரம்பிக்கும் என்பதுதான் இந்த CPC, commencement of the proceedings before the magistrate, either through police report or a private complaint. A court take cognizance and appearance of the accused furnishing copy. That is the initial procedure. After furnishing the copy, if it is triable by sessions, then it will be sent to court of sessions. If it is trial by the magistrate, he will keep the case and furnish the copy. Then the next chapter, framing of charges. குற்றச்சாட்டு வணைதல், how the charge can be framed, is contemplated in the next chapter, that is framing of charges, how the charges can be framed. After that, what is the procedure to frame a charge. After framing a charge, the case will be posted for trial. That is the procedure contemplated under CRPC. And ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட்டோ அல்லது ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் மூலம் ஆஜராகி அவர் காப்பீஸ் எல்லாம் கொடுத்த பின்னிட்டு அவர் மீது என்ன குற்றச்சாட்டு வணைதல், ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜ், அதை வணைந்த பிற்பாடு நீதிமன்றம் வழக்கினை ட்ரையலுக்கு போடலாம், சாட்சியல் விசாரணைக்கு போடலாம். தட் இஸ் தி ட்ரையல். தேர் இஸ் அ ப்ரொசீஜர் ஃபார் ட்ரையல் contemplated, procedure before the sessions trial, procedure for warrant case, procedure for summon case, procedure for summary case. There are 4 types of trial. Trial of an offence can be tried in the following mode, depends upon the gravity of the case. That is the procedure. Then we will see in the next class framing of charge. Thank you for watching. If you like it or comment it, whatever comment.